Hallo, manheru. Ndadzoka musi wechitatu apo tiri kukurukura nezvemutauro wamai. Ndakamira kuti mupinde. Chambokumirirai kambichana mbokumhorosai. My usual culprits, where are you? Come and join. Ndine guest yangu yana expect apanapa. Pamwe akanganwa. Hey, ndawana, I'm waiting. Kuti atiuye tizombotaura nezvelanguage, toga achitaura nezvazvo. Taane kanguva izviro tichingotaura. Hope tiri kudzidza zvishoma nezvishoma. Kudzidza ka? Kuti tizive kuti whatever you are or whoever you are, uri valuable ipapo. Une value. Kaona kuzvisira pasi ayo. So tiri kuitira kuti next generation yevana ava, vazukuru vedu, vana vedu vachiendesawo kuvana vavo, vana vavo vachiendesa kuvana vavo, pave nethat hanzi inonzi pachirungu paper trail, inonzi heritage. Tiri kudzima heritage yedu kana tiri kurasa some of these things zvinoita kuti tive isusu kunzi tideidzwe kunzi ndonzi greatest kubva kuAfrica ndiriwo kuZimbabwe. We are shedding those slowly, and when you start with language yamuri kubvisa kuti vana venyu munoti maBritish havataure language, havataure chishona asi vanonzwa. Vamwe vacho havatonzwi, ukatotaura naye anenge akangokutarisa kuti mbi haatoziva kuti kutaura nechianto for kutotaura ameno maybe French. So ndo zvatiri kuti ngazvipere izvozvo. Hatisi kuti vana ngavaregedze kutaura chirungu. Aiwa, chirungu chodiwa chaizvo, nokuti ndo zvandinganzwa vamwe vachitaura kuti ndotoda kuti mwana wangu adzidze chirungu neChinese ndiudzewo kuti murume mukuru ngataure zvinhu zvakadaro. Mwana wako uda kuti adzidze Chinese, hanzi nokuti shona yacho, saka iyo China yacho unotaurira kupi? Zvangofanira Chinese inotaurwa kupi kusara kweko kusaidi kwekuChina ikoko. Saka iwo mwana uda kuti adzidze Chinese asi asadzidze shona, hanzi shona yacho anoitise. Shona yacho nayo Chinese yacho anogara nayo achizofamba nayo kuenda kunyika dzipi dzakawanda dzaanoshandisa Chinese. Ngatidzise vana vedu, hazvina kuipa, ngaaite Chinese iyoyo. Ndinongoramba ndingoti hammering home kuti ngaaite Chinese iyoyo, but aite futi shona kana ndebere kana any major languages dzedu dziri muZimbabwe. Hanzi mune 14 language nichakuisira yapo. Ndoda kuti munzwe mukomana haasi muZimbabwe noyo, asi aitaura the importance of mother tongue. Ndo video yake iyi inonzi the importance of mother tongue. Ari kutaura nezvemother tongue. Ndinochiri kuteererai. Bonsoir, je m'appelle Hans Sessou et aujourd'hui je voudrais vous parler à propos de l'importance de votre langue maternelle. Good evening, my name is Hans Sessou and tonight I'd like to talk to you about the importance of your mother tongue. I'd like to start off with something Nelson Mandela once said. He said, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. This is a quote I believe is meant for all of us and relates to what I'm going to talk to you about today. Now, how many of you have English as a second language? Okay. Now, how many of you use English more than you do your first language? I'm not gonna lie, I do too. I'll tell you guys all a story. Back when I used to live in Canada, in Quebec, I used to see my cousin all the time. He came over all the time and we spoke French because that was our native language. He was learning English at the time, but I wasn't, so I didn't know a word of English. A couple years went by, we didn't see each other, and that's when I moved to Ghana in Africa, and that's when I had to learn how to speak English. I remember that year, I went back to Canada during the summer, and he came over for a visit once. The most shocking thing happened when he came over. He could barely speak French anymore. I mean, I didn't know how that was possible. I mean, do you guys ever think you could forget your first language? No, because it's not really something we ever concern ourselves about or ever think it's going to happen to us. But it does happen, isn't it? Until it does. I remember that day I made a promise to myself. I would never forget my first language. French, it was stuck in here and it wasn't about to come out. The sad truth about this whole thing is, I wasn't really able to keep up with that promise. I mean, yeah, I still speak French just fine, but come on. My writing skills are rusty and sometimes I have troubles remembering the simplest of words. And that's really not how it's supposed to be. Now, a lot of you guys might ask, how does this relate to us? Why is this relevant? Why is this important? Well, let's take a look at international students. Let's take a look at us. Most of us have been to many different schools on different continents. We've picked up on different cultures, different languages. That's great, that's wonderful, but what about your culture?
Or what about your language? Are they not just as important? Yeah. Many international students probably plan to return home at some point in their lives to continue their education. And that's one of the main reasons right there you need to make sure there are no gaps in your first language. Research have shown that students who have English as a second language and tend to neglect their first language often end up suffering from identity loss and alienations from your parents, your grandparents, and your family back in your home country. I mean, not many of us think about it much, but losing your first language is more than just losing your language. You're losing your connections that you have to your family members. And I don't know about you guys, but disappointing my grandmother is about the last thing I want to do. Research have shown just how much more you can learn if you were to retain your first language. According to the Intercultural Development Research Association, students who have English as a second language and keep nurturing and furthering the advances of their first language often end up having a higher academic achievements than students who study English at the expense of their first language. So you guys might ask, what can you do? What are the things that you guys can do to maintain your first language? Well, I'll tell you 5 things. 5 things to help you. Number 1, watching television. As simple as watching television, preferably the news, in your first language can help you to stay in touch with your language and stay in touch with whatever's happening back in your home country. Number 2, that's probably something that most of us young people don't do much anymore, but listening to the radio can actually help. And by the way, to clarify, Mr. Duffy, I am not calling you old. Number 3, reading. So many people do not understand the power of reading. Whether it's literature or newspapers, as long as it is in your first language, I guarantee you that it will help you to maintain your first language. But not only that, it will further it and nurture it even more. Number 4, home language. Just speak it at home. That might not mean much to you, but I remember the time when I used to speak French at home all the time. Now it's a mix of French and English, sometimes even in the same sentence, because I can't remember the rest of the words in French. Last but not least, visit. Just go home once in a while. Go see your family, get back in touch with your culture, with your language, and remember that that's the place where you came from. And in many ways, it is who you are. And of course, there's no place like home. Thank you. All right. Mamunzwa mukomana wechidiki uya mufrench uyu anga achitraya kuita reiterate the importance of mother tongue yatoga achitaura pano and vanzwa manzwa vasina muchanzwa. So ifanira at reading we have books. Yes, one of mine reshona nguva yenga anotina mbuya narudo ndo mabhuku ari kurehwa. Kune mabhuku akwana arunzi rurimi rwaamai, kune ekundawana in France, kunawo ekudzidza even mawords here and there. Torai mabhuku yomupe vana. It's not like vanoswera vachiverenga for 10 hours. We are just saying even short time iyoyo. Then hanzi kuwacha TV news. Hatina edu news dzechishona kuno. But online angona kutera ana Zimbo Live, vana chiva angona kunzwikwa ipapo kana music yechishona inoimbwa nevechishona chavo chimba mwana ngaateerere that ndakanzwa mwachiti mwana wangu adzidza shona ari kuteerera music. So they can use that as well, say way yekudzidza chishona or chindevere, whatever music is being played kumusha kune ndevere music, whatever language yamuda kuti mwana adzidze culture yake kuti agozinzwisisa. Hanzi kutaura kumba. This is also for the parents. Vabereki hanzi ngatitaure kumba nevana kutaura shona here and there. Kana kuri kumhorosa chaiko, you can start with greetings every morning. Mamuka say mama, maneru mama, maskati mama, until they master those. Ndaguta, mazvita, ndatenda, doing words, things they just have to. My words avanoshandisa on most days. Ndokukura kunoita vocabulary yemwana usvika akudzidza language. Mukomana ataura 5 reasons. Hanzi visiting home once in a while. Atisi kutenda gore negore, but hey, once in a while ngave every 5 years take the whole family vaende kumusha at every stage. Akaenda ane 5 years, odzokera ane 10, odzokera ane 15. Muchingodaro mune maita establish a routine. Ati 5 things zviya. Ati kuverenga, kunzwa news, kutaura kumba, kuvisita kumusha.
yechi5 chii ndakanganwa mundiyeuchidzi but vateri amazvinzwa saka tiri kutry kuti vana tiencourage. Ndine few nhasi ndiri ngotadza few videos kuti muone how much effort iri kuitwa nemamwe ana mai kumba. Maybe you might also emulate that. Ndichakuratidzai the first one ari young boy ari kuti ashona namai vake. Ndoda kuti mudzidze, even with an accent is fine. Anzi British Zimbabwean kid, it means she was born here. Ndimi munoti vananyuma British, uyo akadzidzwa akazvarwa pano akaberekwa muno mache born British, ndo British kid. Ndoda kuti muone, ndoda mboisa ndabvisa pa. All right, tichienda kunoyi ndikuiunza manje rekai ndiunza apa muda kuti mudzidzewo in case it's a way kuti anzi kugara nakakona dzevamwe kuchishona. Saka apa kuitirawo kuti kana maonawo iri method inoshanda moteedzerawo iyoyo inenge yakanaka chaiyo yakaipei. Hanzi Mason speaks in mother language Shona. Zimbabwe born, British born kid. Mason. Unonzani? Mason. Ah, Mason and Tanaka. Tanaka is okay. his second name. Sister yako inonzani? Maya. Okay. Ko friend yako inonzani? Noah. Okay. Yeah. Okay. Bata msoro? Ndo msoro? Ah, well done. Apa Bata kuitira mino. fun. Kana muchidzisa Shona yacho itati Oh, fun kutamba good so boy. vana interested. Bata maziso? Oh, well done. Bata mromo? You see, starting with Well simple things, done. not whole sentences, you know. Bata nzewe? Oh. Well done. Listen, sekuru vari kupi? Ko gogo? Oh, ko pipi? Oh, ukenda unomuona rini? Ndikuenda nomona mangwana. Hana ke which is very nice. Well done my son. Handimukona vari kudzidzisa. Takati kana mwana ari kudzidziswa haikona kuti hammering because kuchikoro kwavari kudzidza it's too much pressure already. Kana muri kudzidzisa Shona kana ikave mother tongue kumba mother language, dzidzisai in a funny way, even in a food or not something just to make it fun. So that it sticks in there. They look forward to learning Shona. They look forward to learning the language. Ndongoti Shona, sorry. Mira ndone and panava mai, she's teaching her kids how to speak Shona. She's a Shona one, so this one is teaching Shona. And how I teach my children. Okay, the last time, so I've brought it again. Thank you, well done, JJ. So welcome to our channel. It's Nasha Family. Sorry guys, and like I don't know. JJ said, he said it in Shona. I'm sure you can read the title. Okay. So I'm gonna be teaching my kids how to speak Shona. They know a little bit of Shona already. I just thought I should do a video, like a fun video for you guys to see where my kids are at. I speak Shona. I'm from Zimbabwe, and all my kids were born here. So we're teaching them to speak our mother language. Okay. What language does your mom and dad speak? Shona. You speak Shona. Okay. We're gonna start. Are you ready? Yeah. Okay. How do you say hello in Shona? Moro. Moro or moroi. That's correct. What do you say to mom and dad when you wake up? Mama Kasai, I think. Yeah, Mama Kasai. Is it? Yay! That's it. You got it. You got it. Oh, so when you come back from school, what do you say to your mom and dad? Maswera say. It means Maswera say means, you know, how was your day? What do you say when you're going to bed? What do you say? Good. What does it mean? Good night. Good. Well done. If I say put your shoes on. Faka boots. Yay! If you want to say the food was nice. Chikaf changa chitinaka. Well done. Chikaf changa chitinaka. Yay! What does it mean? The food was nice. Great. Okay. I'm going to ask you a few words.
in English, so you can say them in Shona, okay? Your eyes or eyes. Nazvo. Good. Head. Mutauro. Okay. Shower or bath. Gaza. Good. Famba. Walk. Play. Kamba. The long one, the short, Far. the young one, Arisha. Yay! Okay, if I ask you, what are you doing? Iwa. No. Can you say what are you doing in Shona? Uri kuchukuru. You're at school. That's not it. What did we say? Oh no, I just said it. Oh my gosh. Okay, my bad. Uri kwete. I'm playing football. Uri kwete kuchukuru. Yeah, what are you doing at school? I'm not asking about Kuchikoro. I'm just saying you're saying I'm playing football. Wait, can you give me the first word? Diri? Oh, Ndiri Kutamba Bora. Well done, okay. Ndiri Tamba. Diri? Ndiri Kutamba Kutamba Bora. Bora. If I ask you how was school today? Nasi? Nasi Kuchukuru Tajidza Zakawanda. Oh, that's very good. What does it mean in English? Today at school we learnt a lot of things. Oh, Nice. awesome. Okay. You see, Other this words, is nice. if I say you, Amuzona Iwe. America. Iwe. Amuzona kids. I'll ask Aiden right now. Girl. Hammering in. They need to be laughing. They need to be playful. Even umchimzisa language yacho. mu, Avakugona vanenge vakadzidza kubva Mo. kudhara. Vocabulary yavo is good. see? Mosi. You don't remember? Yeah. Okay, JJ, can you say? Muskana. Muskana. Boy? You're a boy. What does it start with? Mu. Mokamba. Mu. Cause something. No, JJ, can you say it? Mukomana. Yeah, it's Mukomana. Can you say it? Mukomana. Yeah, you're a boy, so Mukomana is a boy. A girl is Musikana, okay? How do you say mom in Shona? Amai. Kaden, how do you say dad in Shona? Baba. Baba. That's correct, okay? Baba. If I say let's go, what does it mean in Shona? Hyundai. Okay. What is water in Shona? Mvua. Vana vane vocabulary. It means KK, I'm gonna ask you. just patience. JJ, I can see I'm your face. really You're moving around the impressed. camera. Though KK, my born British It's raining. Oh, I remember this one. You tell us. nganzwe nokutaura ikona kuzwa So chete. it starts with K. Cool. It's That's Tasemzikule. okay, that's correct. Kuri Kuramba. Kunaya. Kuri Kunaya. Yay! That's awesome, okay? Kuri Kuna. So good. So if you want to ask what are we eating today, Hazvinakidze kana muchiona if you want to ask what are we eating today, zvakanakidza kuti kune maparents Nasi tiri vasiri kutugai. kutedzera imi munoti Okay. wangu Nasi British tiri ende asingatauri kutugai. kana language. kudye. Avo vari muno vakazvarwa Good. kumusha kwavo Unobva kupi? vari kutaura. It's impressive and awesome. Let's give them a hand. don't Clap, know. clap, clap. Yes, What does unova kupi mean? We don't know. like Mason, eh? You know. What does unova kupi mean? I don't know. Where do you come from? Oh, I know. Yeah. Wait, I need to.
Ndonova kuzimbabwe. Dinova. Dinova kuzimbabwe. Well done. Well done. Kuzimbabwe. Dinova. Dinova kuzimbabwe. Hello, Good. British people. Well done. What do you say? If you want to say thank you. How do you say thank you, Shona? How do you say come? Awesome. I like that. I like my parents. I respect you. I do respect you. Loku respect aichaizvo. So Come. zvenyu zvokuti mwana ataure Come here, kana come. kuti halo hagoni kuti makadii. If I say come here, JJ come here. They can't even speak. No, guys. That's Oh, not yeah? right. Oh No. Yeah? That is ambiguous. Come here means where? This is Where? colonialism. Where? What? Here means what? Huya. Kuno. Oh, yeah, pano. Huyo kuno. Where kuno? Huyo kuno. Huyo kuno. Maona kuti Kuya. haisi Kuya. continuous Kuno. teaching. Kuno. Maona angati How do you say I'm hungry? vana vangatidzidza in segments. Ndozvanogona kuintroduce. So just every morning you make How it do you- every how do you morning say I'm or hungry? in the morning once, and even if you Sorry. once vachimuka kuenda kuchikoro they will learn one word. Vakadzoka mangwana they will learn one word. Then the Ndani. next morning they will repeat the word anezuro. Mawords anezuro vakadzidza kuseni manheru Nzara. on same times, like in the morning when they go again and say yesterday Nzara. vakati mangwana ni mama Ndani. vadzoka manheru Ndani, Nzara. as you go Ndani, you keep on Nzara. teaching one Ndani, word. I remember Nzara. tichitanga you need patience. So what is food in And Shona? you don't need to be Ndani, serious. As you Nzara. can see from Ndani. this mother, yeah? Ndane Zara. Zara. Okay. Ndani. I'll say thank you to the guys. Okay. We just want to thank kuti kune vanamai vari kuita this, and I expect vanamai kuti muite this, because ndime munenge mune vana most of the times. Yesterday ndakapa lift kune a father and son, a daughter vachienda somewhere, and they will be speaking in Japanese, and then Nuvandati, oh, she speak, you speak Japanese? Kukamwana kaya vakanditi nechirungu, yes, I speak English. Akatoswitcha already kuziva kuti inini handitauri Japanese. Akabva aswitcha completely kutouya kutotaura chirungu kuti yes, I speak Japanese, because at home we speak Japanese. She is 6. Hani mukuzvona vana can just switch. Handizive why muchivatyira kuti handidi kuti azoconfusika. They never get confused. Those are the most smart people than you guys. Haikona kuri kudaro. Anyway, I'm putting my last video. I said I'm here for 30 minutes. So I'm putting my last video. Inotaura nezvema languages ekuZimbabwe, which I didn't even know, to say the least. Ndakasingatozivi kuti tine malanguage akawanda kudaro, because kukura kwese taingoti tine 2 plus foreign language English 3. But do you know what? They say we've got 16 official languages. Can we also ngatitarise tese tione kuti ndaapi malanguages acho? 16 languages. English, Shona, and Ndebele are the mostly widely spoken languages in the country. Approximately 70% of the population is Shona and speaks Chishona. 20% are Ndebele and speaks Ndebele as their first language. All official languages are accepted in the education and also in the government, but English is traditionally used for official business. It also serves as a common language for most Zimbabweans. From early childhood development, commonly called grade 0, schooling is conducted almost entirely in English. Shona people, they speak Shona language, and also it has many dialects like Zezuru, Korekore, Manyika, and Dau. Ndebele people speaks Ndebele. It belongs to the Nguni of Bantu languages. So since the adoption of the constitution in 2013, Zimbabwe has been officialized with 16 languages, and I'm going to name them. We have Shona, Ndebele, Chewa, Chibaro, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, Shangani, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, and Xhosa. And also, we do not forget sign language. That is all for today that I have. So I thank you.
Okay. Maizviziva here kune mitauro yese iyoyo muZimbabwe. Inini ndakakura ndichikoziva kuti kune Ndebele neShona then neEnglish. Handatomboziva kuti languages ese aya aripo, whether achitaurwa nevillage or what their official languages of Zimbabwe. Now coming to that. Musi wa21st 21st February is the mother language day. Yeah, I think so. It is designated by UN actually. It was established, I think, in 1999. It was Bangladesh which did that. So this year we said to celebrate all that day. It also coincides with the 21st movement, the Kumusha. Yakatangwa na former late President Mugabe. But today we tanga as a tradition also for the language, to encourage language and also to celebrate the children. Vana vedu vari kutaura vakadzidza, and last year weti vana vanga vari kune inonzi Bantu vakanga vadzidza Shona. They are going to participate. Tine 3 or 4 so far. Saka tiri kukumbira kuti vana vauye toda 10 vana in different categories, and we'll give them prizes. There will be vanenge vachitaura in different ages. Tinovaisa pagroup se different age votitaura nesu neChishona. Tine mibvunzo tichibvunza yedu yekuti tinzwe kuti vanenge vachitaura sei Chishona chavo, tichiva commenta or something. So ndoda kuti mutipo hanzi ndo DM here, titumireyo kamessage mutisiro vana venyu vari kutaura Shona avo ngavauye vaparticipate. Ambuya vacho ndini tete Gire. Ndiri kupa mwana wega wega bhuku. Kana musina kunge makatenga bhuku, I know kuti vamwe vakatenga bhuku. Kana wakatenga bhuku ukahwina riri bhuku, tinochinja tokupai machocolates. Tine machocolates, maboxes emachocolates akasiyana siyana ekungokutumirai kana makanga matenga bhuku kudhara. Vanenge vakanatsogona chaizvo, vanonatsotaura chaizvo onai, the bigger it is, the more vana ngavatodzidza zvitofamba. So kuti vagohwina maswits iwaya. Tinawo maswits. Number 1, number 2 vanona mabig packages aya. Then vamwe vese vanowana maconsolations and so forth maswits and so forth. Saka tinawo maprice. Tine mabhuku 5. Tine maboxes aya 6 emachocolates maswits, then tine mabhuku 5 andiri kuita dedicate kuvana andosaina mukati nguva yengano. Tina ambuya narudo. Saka please joina vana venyu, so that tiri kutrya kuita flyer racho kuti mugoti joina musi wa21. Kana mukasaunza vana machocolates anongoenda kune vauya. They love masweets. So toda kuti muvase vana venyu, titumirewo kana email kana kutita inonzi DM yamunotaura yacho paZimbabwe Diaspora Language and Culture. Titumire muti yese I'm interested, mwana wangu ada kupinda age yakati. Then toronga kuitira tigoronga vana vacho in age groups, kuitira musi wacho iwoyo tigonge tichiita kunakidzwa zvedu tiri papa. Hazvisi zveserious quiz, asi kutongoti tingoita interact tichiona kuti vana vari kudzidza sei mutauro. Saka tine Ndebele as well. Huyai navo. Auntie Flo is a Ndebele speaker. Handiziva hatina hedu tonga newhatever, but we'll be interested kuti nyangwe malanguages ataurwa apa 16 languages. If you can represent kune vanhu muno muUK or anywhere who want to come in on that day, on the 21st, iyoyo UN iyo movement iyoyo inonzi mother language day. Tikudawo vana ivavo nyangwe muri kupi, unzai vana venyu ivavo in any language dzataurwa 16 official languages dzekuZimbabwe. Dzinotaura naXhosa kuSouth Africa, naVenda and so forth. Dziri recognized muZimbabwe as part of official languages. Tinoda kuti vana vauye vachitaura mutauro iwoyo, vari mudiaspora, kwete vari kuAfrica. Tikuda vari mudiaspora, vari outside the countries dzacho idzodzo dzinotaura malanguages. Let's say outside Botswana, because there is Koisani Koko, I think, Botswana, South Africa, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Chewa. We want vana vari kuno kumsoroko, vari outside chaiko chaiko, vanenge vachitaura chirungu mostly, vasina kuaffect, vasinga influenced ne-local language yekumusha munyika mavanenge vari. Saka toda vana vari mudiaspora, because this is about the diaspora. So kunotaurwa chirungu is the main language of communication kwavanenge vari, nokuti havakwanisi kutaura chirungu chavo, hapana anotaura. Ndo vana vatoda kuti vaparticipate, vauye vataure paforum musi wa21. Toda kuti mujoinisa vana venyu. Saka tinawo mabhuku
nemachocolates anenge anazonatsotaura chaizvo chaizvo. Kune secret surprise from me inozopuwa number 1 wamunoti number 1 uyagona uyu. So that's awesome, innit? Saka tiri kuda kuti muuye, ndati ndiri pano chete 30 minutes and dzatokwana. Nhasi ndoda kunatsofamba nenguva. Toonana musi wesvondo, tiri kuuya kuzotaura musi wesvondo nezvetsika. Munogona kuti joina Sunday tichitaura nezvetsika. This time tiri kuuya kuzotaura nezve rap or chibharo chemu marriage kana chemu inonzi chiko chevakaroorana. Hanzi ndo zvinoedza shona yedu muchirungu inongori marriage, kwedu tinoti chi vari muchato or vari pai, handingazive, but tida kunzwa kuti munotiwo nazvo. Saka ndo nyaya yatinayo, toziva zviri kuitika mudzimba umu. So sometimes you can go and report nokuti murume wako, but we have a few dzatatorawo dzimwe dzekuti people mwatsvagawo kuti ndoita sei, ndo nyaya iriko. So uyai muzotiudzawo kana wakaenda through it. Ndoziva kuti maybe you wouldn't want to say your name or something, but anonymously you can come and tell us kuti zvakaitika kwauri and how was it solved and zvakazofamba sei after that. So tiripo. So Sunday we are talking about rape in marriage, or what do you call it? You can call it chibharo I don't know kuti tichiko word racho ronzi chii, ndikumbotsvaga kuti mukuwanikwa, handizive. So ndoti bye for now. Just leaving now, my brother. Thank you. Okay, guys. Toonana pachikamu tu, toonana musi wesvondo patinotaura mutsika. Thank you so much, Brother Francis, for joining. As Mashika, I'm already leaving now. I have a short video only for 30 minutes. So, yeah. Bye-bye, guys. See you next